வணக்கம் நேயர்களே, இது உங்கள் பெப்பர்ஸ் டிவியின் அபிமான இசை நிகழ்ச்சி பா. இசை அப்படிங்கிற விஷயம் மொழி வயசு இதெல்லாம் தாண்டி நம்மளை இணைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் 2 கெஸ்ட்டை சந்திக்க போகிறோம். இவங்க 2 பேருமே யங் டேலண்டட் பாய்ஸ். ஒருத்தர் வந்து ட்ரம்ஸ் வாசிக்கிறாரு, இன்னொருத்தர் வந்து கிட்டார் வாசிக்கிறாரு. லக்ஷ்மன் அண்ட் விஷ்ருத் தான் இன்னைக்கு சந்திக்க போகிறோம். வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பா. இன்றைக்கு நிகழ்ச்சியை உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸோட ஆரம்பிக்கணும்னு நாங்கள் விரும்புகிறோம். ஸோ ப்ளீஸ். ஃபர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸே எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு தீம் மியூசிக், காலா தீம். ரொம்ப நல்லா ப்ளே பண்ணீங்க, வெரி நைஸ். ஸோ உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள். டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப். நீங்கள் எங்கே பிறந்தீங்க, யுவர் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த், யுவர் ஃபேமிலி, அதெல்லாம் சொல்லுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஹூஸ் கோயிங் டு சே, யூ ஆர் யூ? உங்கள் இஷ்டம். So I was born in London and I've grown up through London for a couple of years now, and so my whole family, are in the music industry. My uncles and aunties, they teach and also play for several concerts as well. My mum is a musical teacher at a dance school, and so my real interest in drums started to begin when I was 11 years old, and I started to learn at my school. But then after a while, my drums teacher was invited to come to a show that my mum was organising, and when I saw him, I was really amazed. Okay. And I liked his playing. Mr. Sridhar, drums Okay. Sridhar, and ever since then he's been my teacher, and he's just a brilliant teacher. Okay. And developed my interest in drums as well. ஓகே. ஸோ லண்டன்லேயே பிறந்து அங்கே வளர்ந்துருக்கீங்க, ஓகேவா? இப்போ உங்களுக்கு என்ன வயசாகுது? ஹவ் ஓல்ட் ஆர் யூ? என்ன படிக்கிறீங்க? So now I'm 14 years old, and I'm going towards the 10th year at my school. ஓகே. நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்கள் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த், உங்கள் ஃபேமிலி எல்லாம் பற்றி சொல்லுங்கள். So similarly to Lakshman, I was born in England, and in my family I've got my mother, my father, and my little sister who's 9 years old, and her name is Samrita. And in our family, we all have an interest for music. I mean, I picked up later than everyone else. I mean, my mother and father sing a lot. I mean, we're not into professional music like Lakshman and his mum, who organizes loads of shows. But again, we're also interested, and my sister is really interested in singing. And for me, I started when I was young learning Carnatic music. And I went up to grade 4 when I stopped because I had some important 11+ exams which we have in the UK. And then I started to learn piano as well, and currently I'm still learning it, and I passed my grade 1 exam recently. And guitar I picked up around 2 to 3 years ago when I met my teacher Shoy, and he's a really good teacher, and
yeah, I've been learning this for a while, and I'm really interested in this to take forward in my musical journey. Okay, so Carnatic music கத்துக்கிறீங்க and you know piano also. இந்த மாதிரி நிறைய instruments வாசிக்கிறீங்க இல்லையா? நீங்க drums, why did you choose? என்ன ஒரு passion towards drums? Why? So I chose drums because I feel like drums has a main role and is a big support to the group as a whole, and also individually you can still like enjoy and have fun really, and I just like to make myself like happy and make others happy, and I think drums is the best way to do that. Okay, so you connect with drums more. Okay, நீங்க சொல்லுங்க why guitar? உங்களுக்கு piano வாசிக்க தெரியும், Carnatic music எல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்க, but why guitar? Well, so like I said, 2 to 3 years ago I started, and I started doing grades then. Yeah, and then in year 8th standard you call, I fell in love with rock music when I started to play this, and then that really interested me. So I decided, you know what, I'm going to start playing this guitar and start learning new songs, and just try to make my own music eventually. That's my goal in the future. So I chose guitar because I was really interested in rock music. I wanted to play those songs, and yeah, I wanted to perform in loads of concerts. And Okay, so you've got to tell me about your guru. Who's your teacher? so my first music teacher, she was a Carnatic music teacher. She's called Hanni Auntie, and she taught me for a few years, I think 3 or 4 years before I stopped. Yeah, so she is a really nice teacher. She taught me Carnatic music, songs, all the the slogas and everything, and so I learned from her. And then at school, when I was in primary school, when I was young, I had a piano teacher who taught me. I think I only learned from her for 1 or 2 years, so not much, but yeah, still. And then I stopped with her, so it wasn't much time with her. And then I moved to the secondary school where I met Lakshman, and there I met my guitar teacher and a new piano teacher as well. And the guitar teacher, yeah, his name is Shoy, and he helped me a lot with songs and grades, and he's I think he's quite famous, yeah, and he's played in loads of gigs, concerts, and for different occasions, and yeah, he's a really good teacher, and yeah. Okay, so உங்களுக்கு வந்து உங்க அம்மாவே teacher இல்லையா? அதுக்கப்புறம் you had Miss Sridhar. So they were your teachers. Did you have anybody else teach you music? So from a young age, my mum's sister, Miss Renika Sriyananda, she taught me a Carnatic vocal, which I still continue to go to, because it provides me with great knowledge in the musical industry. I also go keyboard lessons with Mr. Udyan, master, and I've been with him for around 4 or 5 years. He's a great teacher, and obviously Mr. Sridhar uncle, he's a brilliant teacher, and he has a brilliant record. He's, I think, played 44 hours non-stop on the drums, blindfolded. It's in like record books. He's a brilliant teacher, and it's really easy to learn from him. His patience and devotion really pays off. Okay, so we'll continue to talk, but இப்போ பா இசை நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடம். இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் 2 கெஸ்ட் இருக்காங்க, and 2 பேரும் சேர்ந்து ப்ளே பண்ணி நாங்கள் கேட்டுட்டோம். இப்போ தனித்தனியாக அவங்களுடைய சோலோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கணுன்னு எங்களுக்கு ஆசையாக இருக்குது. ஸோ இப்போ எங்களுக்காக முதல் சோலோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் யார் கொடுக்க போகிறா? Me. ஓகே, ப்ளீஸ்.
ஓகே, சூப்பரான ஒரு சோலோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தீங்க. இது என்ன பீஸ் இப்போ நீங்கள் எங்களுக்காக ப்ளே பண்ணது? This is a solo composition by my drums teacher Sridhar sir. ஓகே, ஸோ அதனால தான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி we could see you enjoying when you're playing. ஓகே, நீங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து கர்நாடிக் மியூசிக் கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா? பட் கர்நாடிக் மியூசிக் படித்த ரெண்டு பேர் ஸ்டேஜ்லன்னு போனால் இந்த மாதிரி வெஸ்டர்ன் மியூசிக் தான் நீங்கள் ப்ளே பண்ண போகிறீங்க. இதுக்கு எதுக்காக கர்நாடிக் மியூசிக் படிச்சீங்க? கர்நாடிக் மியூசிக் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ளே பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ? I think Carnatic music helps because the theory side, the theory aspect of it, about the timings, and also my Carnatic music experience involves me working with other people, performers around me, and that really helps when you're on stage because you know how to time excellently and time it to perfection. Okay, so எங்க ஊர் கர்நாடக சங்கீதம் வந்து உங்களுக்கு எனி ஃபார்ம் ஆஃப் மியூசிக்ல இட் கிவ்ஸ் யூ தட் பேசிக்ஸ் இல்லையா? இட் ஹெல்ப்ஸ். எப்பயாச்சும் கர்நாடிக் மியூசிக் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னு ஆசை இருக்கா? ஹேவ் யூ எவர் விஷட் தட் யூ வாண்ட் டு ஆக்சுவலி பெர்ஃபார்ம் something that you know about Carnatic music? நீங்க பாடலாம் இல்ல anything in your piano also? Well, when I was young, I mean, that was when I was learning. I mean, now I stopped, like I've said before. But when I was learning, yeah, I've performed actually in a few performances. I can't remember, it's a long time ago. But yeah, I've performed and I really wanted to do it then. But now, because of loads of other things and loads of extracurricular activities that I've already mentioned, and because of the time, because of exam pressure, and etc., Okay, there's so not much time for me nowadays. So you have to choose. Yeah. You can't do everything at the same Exactly, time. yeah. Right. சரி, நீங்க வந்து நிறைய காம்படிஷன்ஸ்ல எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? You have to tell me about your achievements, what awards or recognitions that you've got. So in year 7, me and Vishruth actually participated in a music competition, and in year 8 as well, and we won first place in that. And this year I've participated in the middle school percussion competition, and I got first place in that. Okay. So you tell me if you've performed solo performances or... Yeah, similarly to what Lakshman said, yeah, in year 7 and 8 we had a music competition at school. But this year I'm thinking maybe to do a concert in the school as well, a separate concert. And in terms of achievements to do in music, yeah, not many, but mainly performances and stuff. So. Okay, so உங்களுடைய solo performances கேட்டாச்சு. இப்போ அடுத்து I think it's your turn. What are you going to perform for us? I'll be playing Smells Like Teen Spirit by Nirvana, which is an iconic song in the 80s, I think, 1980s when it was released. Oh no, sorry, 1990s. Yeah, 1995 I think it was released. Yeah, and it was a top hit at the time. I think, yeah, it reached the charts and all. And it's an alternative form of rock this band has made. It's called grunge, which is the genre. And it's a song that I think is iconic and recognizable by many. Okay, so we will definitely listen to that piece. என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு கரெக்டாக பிளான் பண்ணி ரொம்ப நல்லா அதை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க. பட் அதுக்கு முன்னால் நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுக்கும். பேக் டு பா. இப்போ நமக்காக விஸ்ருத் வந்து ப்ளே பண்ண போகிறாரு இல்லையா? சோலோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ளீஸ்.
நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க விஷ்ருத். ரொம்ப எனி மியூசிஷியனில் ஃபார் தட் மேட்டர் they'll have to be really very passionate and dedicated. அது என்ன மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, உங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே அந்த பேஷன் இருக்குது. ஸோ ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் என்ன? Well, for me, future ambitions, I would like to take on guitar and start performing in more professional concerts. Not too professional, but if, like, say in the future, I would like to develop it into a full-time, for me to become a full-time musician, then yeah, I'll go ahead with guitar and start playing in more bigger concerts, because like I really enjoy doing that, because it's a different experience that you get and you learn much more about music. And so yeah. Okay, or future plans, ambitions? So for me as well, I want to carry on with drums, and I want to perform in many concerts, and I want to go around the world, performing in front of many different crowds, audiences, because it'll be a great experience for me. And I just want to, stay along with Vishruth and my other friends and play in the band maybe in the future. Okay, nice. உங்களுடைய ரோல் மாடல் இல்லை இன்ஸ்பிரேஷன் யார்? Who's your role model or inspiration? Well, we all have to say our teacher first, because yeah, but in terms of the music industry, my role model is Slash, the guitarist, in the band Guns N' Roses, which he's performed many songs. And yeah, I think he's really inspired me to pick this up. When I heard Sweet Child of Mine, I was like, I want to play that solo, and I'm learning that song right now actually, and I'm learning the solo as well. So yeah, he's my real role model. Okay, who's your inspiration? For me, my drums teacher, because in general, in terms of music and drums, he brings like a different element to it. He expresses his enjoyment, how much he likes the songs, and also he's performed like everywhere, like I want to do so. And he's done many records, many worldwide recognized records, and he's just a genuine and passionate man, and I want to be like him when I grow up. Okay, that's very nice. Okay, how much are you interested in movies, like Tamil movies, Indian movies, cinema? Are you interested? Yeah. Do you watch Indian cinema? Yes, regularly. Yeah. Regularly. Okay, who's your favorite music director? I like Anirudh. He's a Okay. big A.R. Rahman. Yeah, he's okay. also big. Okay, so you like A.R. Rahman, Anirudh. இந்த மாதிரி வெஸ்டர்ன் மியூசிக் அப்படின்னு வரும்போது இப்போ இருக்கிற எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ்க்குமே அனிருத் தான் பிடிக்கும். They look at him as a role model. Okay, உங்களுக்கு வந்து சினிமா, do you want to be a part of the film industry? அந்த மாதிரி ஏதாவது ambitions இருக்கா? Do you want to play in the movies? அந்த மாதிரி இருக்கா? I mean, if I take this on a professional level, yeah, of course. If they give me the opportunity to, of course, I would love to do that. In fact, but it all depends on my future and how things go, really. Okay, are you interested into entering into the cinema like that? Oh yeah, I would love to. Perform in like any film, because you get to work along many talented artists, and it'll bring enjoyment to many people, and that's what I want at the end of the day. Okay, so இங்கேருந்து, அதாவது இந்தியாவிலேருந்து இல்லை சென்னையிலேருந்து நாங்கள் நிறைய மியூசிஷியன்ஸ் அப்ராட் போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, நீங்கள் வந்து யூர் born and brought up there, ஸோ உங்களுக்கு பெருசாக கல்ச்சுரல் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் எதுவும் இருக்காது. யூஆர் தேர், யூர் brought up there. ஸோ அங்கே நீங்கள் கர்நாடிக் மியூசிக் கற்றுக்கிறதோ இல்லை இந்த மாதிரி மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிறதோ, do you think it's very easy? Because இங்கே வந்து கர்நாடிக் மியூசிக் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா there are so many people, நிறைய சபாஸ் இருக்குது, the scope is high here. But அங்கே how is it? How is the scope there for Carnatic music or Indian music generally? Well, I'd say generally there's still a lot of people, maybe not as much as here in India, but there's still many brilliant teachers and many brilliant opportunities to come up to a great level in Carnatic music across the UK. There will be many teachers who are willing to teach Carnatic music. So இன்னைக்கு I had a lot of questions. நீங்கள் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அழகாக ரொம்ப பேஷண்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணீங்க with some hesitation. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் உங்களை பார்க்கும்போது இன்னும் நிறைய you will have a lot of knowledge about music. இன்னும் நிறைய கற்றுட்ருப்பீங்க, நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பீங்க. I'm sure I'll have a lot of questions to ask you. But today it was really nice. And இப்போ எங்களுக்காக ரெண்டு பேருமே தனித்தனியாக சோலோ பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருங்க ப்ரோக்ராமோட எண்டுக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் யாரை எங்களுக்காக பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறது? You want to perform, please.
இப்போ இட்ஸ் யுவர் டர்ன். என்ன ப்ளே பண்ண போறீங்க இப்போ? So I'm going to be playing a great song that I did in grade 3, and the piece is called Fallout. Okay, so please. ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க. ரெண்டு பேருமே யூ ஆர் வெரி டேலண்டட். அண்ட் உங்களுடைய வெக்கேஷனில் எங்களுக்காக கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த இன்டர்வியூக்கு வந்து அண்ட் எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் நாங்கள் நிறைய கர்நாடிக் மியூசிஷியன்ஸ், இந்தியன் மியூசிஷியன்ஸ் நாங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம், பேசியிருக்கோம். பட் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் யூஆர் யங், யூஆர் டேலண்டட் அண்ட் உங்ககிட்ட பேசினது இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்சுவலி. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹோப் யூ ஆல்சோ என்ஜாய்ட். Thank you so much. We'd like to take this opportunity to thank Peppers TV and the whole team on behalf. Thank you so much for giving us this support. இன்றைய பாய்சை நிகழ்ச்சி ரொம்பவே வித்தியாசமானதாக இருந்திருக்கும், சுவாரஸ்யமாக இருந்திருக்கும். அடுத்த வாரமும் இதே மாதிரி ஒரு சுவாரஸ்யமான எபிசோடில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அதுவரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுபவர் மோனிகா.